Hey guys, namaste, welcome back to my YouTube channel. So ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡೇ, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬೈ ಪರ್ಪಲ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ನ ವಿತ್ ಬಿಂದಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಸಾರಿ, ವಿತೌಟ್ ಬಿಂದಿ, ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯು ವೇರ್. ಎನಿ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್, ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್, ಎನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಡ್ರೆಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಮ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಮೈ ಪೋರ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೇಕಪ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಟೀ ಝೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this is illuminator. Again, this is from Plum. This is my favorite illuminator. It is in the shade Lilac Luster. So this is a beautiful glowy purplish kind of a highlighter illuminator. Basically idu like it makes your skin look very naturally glowy. So ಇಲ್ಲಿ I'm using a HD concealer palette. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಶೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೀಚ್ ಶೇಡ್, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಆರೆಂಜ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸೀಲರ್, ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಂಗರ್ ವಾರ್ಮ್ತಿಂದ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. I'm using a tiny cutie blender to blend this all in together. So the concealer is by Swiss Beauty and this is in the shade M01 and 04. So this is like the darkest and the lightest one. I'm just going to mix both of them. Just taking one drop of each. I'm going to mix both. I'm just going to apply wherever we did our color correction part, just to make sure I neutralize the skin tone over there. I'm using the tiny blender. I don't know, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಒನ್ ಈವನ್ ಟೋನ್ ಫೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕನ್ಸೀಲರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್. So I am using Golden Honey by My Glam. It's a Pause HD foundation stick. If you have seen my video previously, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ obsessed with this particular product. It is a perfect match for me. At the same time, it gives me that perfect coverage and perfect formulation for me. So ಇದು a HD Pause concealer by not concealer, I use it as a foundation stick by My Glam. I totally love this product and I finished one bottle, one stick, and I've ordered the one. So idu tiny blenders are very useful to blend in around the nose, eyes and all. So nanili I have one spectacle mark ide, adukoskara I'm using concealer with my fingers just to give it a little extra coverage. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಹಾಕ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸೀಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಈವನ್ ಟೋನ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ಮೀ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ವೆದರ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಹೀರೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಐಬ್ರೌಸ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೂಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ನ ಕೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಗಾಥಿಕ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಬ್ರಾವ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಐಬ್ರೋ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಬ್ರಾವ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಶೇಪೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಐಬ್ರೌಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಐಬ್ರೌಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಇನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಐ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ಐ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಐ ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ಬೇಸ್ಗೆ ಕನ್ಸೀಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, a pretty nudish pink lipstick. So it acts like my eye base. This is one of the trick I learned in a master class. So I feel it is very helpful. So nanili I'm taking Popexo eyeshadow palette, I think. So nanili pinks use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, pretty bold pinks. You can use nudes, browns, any shadows depending on your color palette. Since it's a Valentine's Day makeup and since it's something that I wanted to do, nanili browns, neutral browns and neutral pinks to dark pinks use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is like a cut crease, but we are not cutting the crease. We're just defining the eyes and highlighting the eyes. That is what this eye makeup is all about. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಪಿಂಕ್ ಐಸ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಮೈ ಲುಕ್ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಬ್ರಷ್ ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇಟ್, ಫ್ಲಫಿ ಬ್ರಷ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕ್ರೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೈಸ್ಲಿ ಮೇಡ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ tiny fluffy brush and taking a little frost shade like a highlighter inner corner in the middle of the eyes vargu use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Wow, that looks so beautiful. You can see the difference in the parts of my eyes. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಡಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ to do my lower lash line, and I will also be using a pencil brush to blend this thing all together. ಸೊ ನಾನೇನು ಸೇಮ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬ್ರಷ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಥರ್ಲಿ. I'm using the Valentine tint in the shade Keerthana. It's a pretty orange tint. Using very little bit of this. ಸೊ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇದು ಟಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಟಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಟಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಐಲೈನರ್, ಸ್ಕೆಚ್ ಐಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಗ್ ಲೈನರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ಲೈನರ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಅದರ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆನೆ ಕಾಜಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಜಲ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ this is smudge proof, this is waterproof, this will last you really long time. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಶ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಲರ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮೈ ಐಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಐಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಐ ಮೇಕಪ್ ಇಸ್ ಪಾಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್.
This is my makeup palette. This is a makeup revolution palette. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ a white kind of matte eyeshadow on my brow bones. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ to give that differentiation. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, it just added instantly, like it made it look more clear. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟೋರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ಅ ಡೇ ಇವೆಂಟ್, ನನಗೆ ಕಾಂಟೋರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಐಸ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ಸ್, ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೌಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ ಥರ ಫ್ಲಫಿ ಬ್ರಷಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಬ್ರಷ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮೈ ಫೇಸ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಹೈಲೈಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಂಗರಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವೇಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ highlighter. So avaga what is another way that I do is I use the brush that I showed you in the initial, a little fluffier brush. And ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಮೈ ಚೀಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಹೈಲೈಟರ್ ಆನ್ ದ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ನಿಂತ್ರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಂತ್ರೇನೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಶೈನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಲುಕ್. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಸ್ದು ಮಸ್ಕಾರ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಬಲ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮಸ್ಕಾರ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಸ್ಕಾರಾಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯೂಶಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಲೈಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. So Mars is a really good brand if you're looking out for affordable products at the same time, which gives a high-end finish. So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಗ್ಯಾಂಡಿ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮರೂನ್ ಕಲರ್, ಬರ್ಗ್ಯಾಂಡಿ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿಪ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟೋರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ದಟ್ ಐ ಡೂ. ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟಿಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್, ನನ್ನ ಟಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಆನ್ ಟು ಮೈ ಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಶೇಡ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದು ನ್ಯೂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್, ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡದ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ನಾನು ನ್ಯೂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಐಸ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಲುಕ್ಸ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್. And until next time, stay tuned, take care, bye bye. I love you guys. Take care, keep learning, keep watching.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆಲ್ಸೋ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ as well.